Hi, hello, salam, namaste. I'm your host Abu. Your co-host Aakash. Welcome to our podcast, Unmuted. He is one of the living legend na list lo. Oh, okay. And he's a great micro artist. ఆర్ట్ వరల్డ్లో నాకు ఒక పాత్ చూపించడంటే వాడే. ఐ ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్, ఐమ్ ఆల్వేస్ గ్రాటిట్యూడ్ టు హిమ్. సో హిస్ వన్ ఆఫ్ ది నోన్ మైక్రో ఆర్టిస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. He has also been a part of an India Book of Records. So without any delay, let me introduce you to none other than Uday. Hi guys. Hi Uday. Thank you. So how are you doing? Super bro. Thank you so much for the invite. వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్. Thank you. చెప్పంగానే మా కోసం Yeah. వీడి దోస్తుగా నా దోస్తుగా వచ్చేసినందుకు Thank you so much for the invite. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడచ్చండి. Ah, మరి అంత సిగ్గుపడుతున్నారేంటి మీరు? Okay. నర్వస్ అవడానికి ఏం లేదు. Yeah, nothing like that. Yeah, I've given so many so far. It's not a problem. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అండ్ వై డోంట్ యు షేర్ యువర్ జర్నీ విత్ అవర్ ఆడియన్స్? From Khammam. I'm from Khammam. Like హైదరాబాద్కి 2013లో వచ్చిన అండ్ 2014లో మైక్రో ఆర్ట్ స్టార్ట్ చేసా. బిఫోర్ 2014 I love sketching. I started with the sketching, pencil sketching and all. అట్లా 6 months ప్రాక్టీస్ చేసిన. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రిఫరింగ్ గూగుల్ పిక్చర్స్ చూసినప్పుడు, ఫేస్బుక్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్టిస్ట్ హూ డస్ పెన్సిల్ స్కెచింగ్. I don't want to be one of them. I want to stand out. I want to be unique. So I always believe you means unique in my name is like what I feel. So I pick a pencil, like started with the one letter to give to one of my friend. Then I'm here today. Like I start with the letters, sculptures, wonders, and different font styles. I do portraits also on a pencil. Oh, nice. Yeah. How much time did it take for you when you started for the first time? అంటే అది I know obviously అంటే okay, let me say, what was the first thing you did on that P letter. P letter, yes. What does it mean? P is like one of my friend's name, Pallavi. Okay. Like I mentioned so many interviews Okay. to give to one of my friend's Nice, birthday. nice. I made a P letter. Okay. And that's my first letter. So it took me almost 2 hours to do it, I guess, Okay. initially. Now the 20 seconds is my least, like at the Oh, first. 20 seconds? 20 seconds for a letter. Crazy. I can do any letter in 20 seconds. So 10 years అయింది కదా, like Yeah, you have learned 10 to 12 years. So how would you explain your 12-year micro art journey? Art is like a part of my life. I never consider it is a separate journey. It's along with me. And there is ups and downs are there, like detours are there. You know, there is an art block. Sometimes we don't do any art, but still think of doing it, but sometimes we don't do it. You know, for any art form, you need to be excel in one art form. You need to pick one art form and be your best in that, and practice every day. That's it, like I can say. So what inspired you to start this journey? What were you before and what inspired you to start this journey? I'm at the same place where I started, I can say, but I'm not traveling, as I said. It's not a journey. I'm at the same place when I started, and today also I'm at the same place. I'm still learning. I'm still practicing it. Yeah, that's it. But you have become an inspiration to many people around. Yes. మీరు చేసే ప్రతి ఆర్ట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కండక్టెడ్ సో మెనీ ఏమంటారు Workshops, gaani, flea markets, Meetups. different meetups. So the community which I created, that is called as ArtArtist. Oh, I think nice. you guys I actually know. wanted to talk about that. You know, Yes. right? So yeah, ఇన్స్పైర్ చేశాను. లైక్ బేసికల్లీ యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్గా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గోల్స్. నేను ఇది చేయాలి, ఐ వాంట్ టు బీ దిస్, ఐ వాంట్ టు డూ దట్, డూ దిస్ ఆర్ బికమ్ దిస్. మై సింపుల్ గోల్ ఈజ్ టు మేక్ ఆర్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ మై ఆర్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో. దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ యాజ్ ఎ జర్నీ. I'm considering it as a journey. But yeah, there is a one dream which I always the dream of micro art is like I wanna do a little big exhibitions exclusively based on different cities. It's a little different story. Yeah. సో బేసికలీ మీరు ఒక కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ చేశారు విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్, యాజ్ యూ సెడ్ నౌ. యూనో ఒక ఆర్టిస్ట్కి స్ట్రగుల్స్ అనేవి కామన్.
సో అంటే ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? వాట్ వాస్ ద రీజన్ అండ్ హౌ ద ఫస్ట్ థింగ్ హ్యాపెండ్ అండ్ వాట్ వాస్ ద యూ టర్న్ ఫర్ యూ ఇన్ దాట్? ఐ విల్ బి హ్యాపీ టు నో ద స్టోరీ బిహైండ్ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్. సో అట్లాంటి ఆ స్ట్రగుల్స్ నుంచి వచ్చిన రిజల్టే ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ కమ్యూనిటీ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ ఆర్ట్ ఈవెంట్స్ చేసేవాళ్ళు, ఈ ఫ్లీ మార్కెట్స్ కానీ మీటప్స్ కానీ, వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు కాదు. వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ కానప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం తెలియదు కదా. సి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ when you are an artist, as an artist you know the problem, then you can solve it. ఈ ఆర్ట్ ఈవెంట్ చేసేటోళ్ళు ఆర్టిస్ట్ కానప్పుడు వాళ్ళకి ఆర్టిస్ట్కి ఏం కావాలో తెలియదు. ఒక ఆర్టిస్ట్ ఈవెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒక నాన్ ఆర్టిస్ట్ ఈవెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూపించాలని తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్టే ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ కమ్యూనిటీ. ద కమ్యూనిటీ అని ఎందుకన్నా అంటే బేసిక్గా ఒక యూనిటీ అనేది మిస్ అయిపోయింది. మన రీసెంట్ చూస్తే వెన్ వీఆర్ యునైటెడ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ అ చేంజెస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నార్మల్గా డేలో మనం ఒక కపుల్ ఆఫ్ బెంజ్ కార్లు, ఆడి కార్లు చూస్తూనే ఉంటాం. 1-2 పోతూనే ఉంటాయి. ఇమాజిన్ ఒక 10 వెహికల్స్ ఒకటేసారి వెళ్ళినాయి. దట్ మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో ఒకటే వెహికల్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు చూడరు. అదే 10 బెంజ్ కార్లు ఒకదాని తర్వాత వెళ్తే పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ నోటీసింగ్ ఇట్. అదే ఒక యునైటెడ్గా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ బ్రింగ్ ఎ డిఫరెన్స్. దట్ యూనిటీ ఈజ్ మిస్సింగ్. ద కాన్సెప్ట్ టు మేక్ ఎ యూనిటీ, దట్ ఈస్ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్. ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ని ఆ కమ్యూనిటీ లాగా చేయాలి, అందరం వేసుకుందాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ మైండ్, ఐ స్టిల్ కాల్ ఇట్ వీఆర్ వన్ బై బ్లడ్. బ్లడ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆర్ట్ పాజిటివ్. లైక్ దట్ ఈస్ ద కమ్యూనిటీ. ఎస్, స్లోగన్ అదంటారా మీరు? ఎస్, ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్. యా, దాని త్రూ నేను ఫ్లీ మార్కెట్స్, అది కూడా మినిమల్ బడ్జెట్లో. వాళ్ళు దే చార్జ్ హ్యూజ్. బేసికలీ ఇఫ్ యూ go to any other flea markets or any events, they charge very much because they don't know how much artist is making, how much artist is spending. They think that okay, they are making nice and all. Yes. కొన్నిసార్లు అసలు రెస్పెక్ట్ కూడా ఎవరు ఆర్టిస్ట్లకి. I have observed micro art కాకుండా you have also started excelling in calligraphy writing. Yes. So why don't you explain that experience with us? సో బేసికలీ కాలిగ్రఫీ అనేది నేను సిన్స్ ఇట్స్ నాట్, ఐ డోంట్ సే calligraphy, I call it as a lettering more of, because I do different styles of fonts, like I come up with the different fonts every time. So that I started when I was in a 10th class, I guess. So I used to write my friend's name in their notebooks, or like writing letters, numbers on records. I used to do it like since my childhood, but I never pursued it as a career or like a passion. అందరికీ అదొక స్కిల్ లాంటిదే, కానీ అది మోర్ లైక్ టాలెంట్ టైప్లో కాదు. ఫుల్ టైం అవ్వచ్చు, అదేం లేదు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్టిస్ట్ హూ ఆర్ ఫుల్ టైమ్ క్యాలిగ్రఫీ. సో నాకు అదేంటంటే ఒక సైడ్, ఒక యాడ్ ఆన్. సో బికాస్ ఫర్ మై ఆర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రాయడానికి కానీ, ఎక్కడైనా పోస్టర్ డిజైనింగ్ కానీ ఐ యూజ్ దట్. బట్ అది ఏంటంటే ఒక సైడ్ యాడ్ ఆన్ లెక్కనే, కానీ మెయిన్గా చేసుకోలే ఇప్పుడు, అంతే. I also heard you do digital art. యా, వన్స్ ఇన్ ఎ వెల్. యూనో నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మైక్రో ఆర్ట్ ఒకటే కాదు. దేర్ ఆర్ లైక్ ఐ ఆల్మోస్ట్ డూ ఆల్ ద ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ఆల్ ద ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, అక్రిలిక్స్ కానీ, ఆయిల్ చేస్తాను, వాటర్ కలర్ చేస్తాను, క్యాలిగ్రఫీ, ఐ డూ ఆల్ మరస్ యాజ్ వెల్. సో ఐ డూ సో మెనీ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, బట్ స్టిల్ మై మెయిన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ ఈజ్ like micro art. Though I do different art forms, and like whenever I get bored with this art form, I do a pencil sketching, or else I go for lettering, or else I go for acrylic, or else I do something which give me that creative spot again. So then I can come back to micro art. It's like a break time for Exactly. you. Nice. I make sure that I'll not take a break from a creative side, but I take from my art. So guys, apart from a micro artist, he also has a knowledge of all forms of art. And idi kaakunda inkokati undi, he's an entrepreneur, which I guess very few people know. And because of this episode, I guess everybody will know. And he has started a chain of chai, which is nothing but tea che. Sorry, yeah, it's tea che. Yeah. And let us know more information, like what made him to be, get that idea to start tea che. Even I'm very curious. So And it's also connected to art. Am I right? Yes. There's a logic behind it. The reason I started the tea business, I love chai. I love, like, I drink at least sometimes 10 times a day.
and it doesn't matter is it 2 o'clock 3 o'clock in the night I do drink టీ తాగుతాను అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే షుగర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువైపోయింది. అసలుకి ఒక మనిషికి డైలీ షుగర్ అవసరం లేదు. ఓకే, the quantity of sugar we are taking in a different format is very huge. And 2020 నుంచి డయాబెటీస్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇండియాలో ఇట్స్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. అండ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ పర్సంటేజ్ 40% ఉంది ఉమెన్లో త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్లో, అండ్ 47% త్రూ అవుట్ ది ఇండియా సంథింగ్ ఉంది. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ జాగ్రీ if you can make a chai out of it, and as it is a daily drink for most of the people, and which is good, right? Even sugar patients kuda jaggery chai తాగొచ్చు. సో దట్స్ అ రీజన్. అండ్ ఇంకోటి దాని మీద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆర్టిస్టులు చాలా తక్కువ ఫీచర్ అవుతారు ఇట్లాంటి పాడ్కాస్ట్లో కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ మ్యాగజైన్లో కానీ. సో నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ కప్స్ పైన ఆర్టిస్ట్ ఆర్ట్ వర్క్స్ని పెట్టి ఆర్టిస్ట్ ఒక ఇన్స్టా హ్యాండిల్ పెట్టి I want to help them in a marketing as well, and also for my business it will helpful. Okay, it's like a win and win. Artist will help out the, and the future lo okay, if I'm making a good money out of it, I definitely going to pay artists for their artwork. nice. And inkoti endante ee cups anni kuda I'm not going to throw them in a dustbin. So vehicle concept. ఈ వెహికల్ కాన్సెప్ట్లో డస్ట్బిన్ అని ఉండదు. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యాజ్ అ ఆర్ట్ బాక్స్ అని ఉంటుంది. అచ్చా. సో ఆ కప్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆర్ట్ బాక్స్లో వేస్తే మనం కంటెంపరీ ఆర్ట్ వర్క్స్ చేస్తాం ఆ కప్స్తో. సో ఆర్ట్ వర్క్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆర్ట్ వర్క్ని కప్లో వాడాం కదా అని డస్ట్బిన్లోకి వెళ్ళకూడదు, బికాస్ ఇట్స్ ఆర్ట్. సో అందుకనే దాన్ని డస్ట్బిన్ అన్నాం మేము. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్ట్ బాక్స్. ఆర్ట్ బాక్స్లో వాళ్ళు పడేస్తే దాంతో మేము కంటెంపరీ ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తాం. It's good actually. Thoughtful. Yeah, it's a thoughtful business as well as helping artists. Yeah, that's actually nice. Ante like ఒక ఆర్టిస్ట్ కి లైక్ వెన్ దే గెట్ ఫీచర్డ్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్, లైక్ ఓకే చాయ్ కప్లో అయినా తాగుతూ జస్ట్ ఇలా చూస్తా ఓకే అని చెప్పేసి ఎవరో అనుకుని దెన్ reach out to them. reach out to them or something like that. So it's like getting their part to the world is important అంటారు కదా. సో లైక్ మేబీ దాట్ థింగ్ యూఆర్ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ. లైక్ అదే ఇప్పుడు ఫ్లీ మార్కెట్ త్రూ ఏంటంటే మన మీటప్స్ నుంచి కానీ ఫ్లీ మార్కెట్స్ నుంచి వెళ్ళి ఇంట్లోంచి రాని ఆర్టిస్టులు బయటకు వస్తారు. సో అండ్ జనాలకి తెలియాలి, ఫీచర్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ ఐమ్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్. అండ్ ఇంకోటి ఆన్లైన్లో సెల్ చేసుకోవడానికి ఆర్టార్టిస్ట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్. సో బేసికలీ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ అ ప్రాపర్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్లాట్ఫామ్ బై యూజింగ్ ఎ different platforms to an artist. So if you see in all the prospectus like the featuring an artist coming out of the zone meetups and the flea markets where he can sell a physical product and communicate with the fellow artist, and again a marketplace where he or she can list their artworks and sell. It's going to be future product. And also there is one more product which is I'm coming up is a magazine, a pure art magazine for art. Oh, lovely. Artists. Lovely. So this is like, because యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్గా ఒక ఫ్లీ మార్కెట్లో చార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. హోస్ట్ చేసే ఈవెంట్లు వేరే వాళ్ళు హోస్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ గెటింగ్ ఫ్యూచర్డ్ ఈజ్ వెరీ లెస్, అండ్ రికగ్నైజేషన్ ఈజ్ లెస్, అండ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ ప్లాట్ఫామ్ టు సెల్. ఆల్ ఆర్ లైక్ అంటే నా పెయిన్ పాయింట్స్ అనమాట. నాట్ ఓన్లీ మై పెయిన్ పాయింట్స్, చాలా ఆర్టిస్ట్లకు యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్గా అందరు సఫర్ అవుతున్నారు. బట్ ఏంటంటే ఎవరు బయటకు వచ్చి చెప్పలేకపోతున్నారు. రైట్. సో అసలు మనము వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు రీచ్ అవ్వాలి? మనము వీ బికమ్ అ కమ్యూనిటీ, వీ కమ్ విత్ అ మ్యాగజైన్, వీ కమ్ విత్ ద ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వీ కెన్ సెల్. యాజ్ ఎ లైక్ ఆర్టిస్ట్గా నేను స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్లో ఐఎమ్ గోన్ హెల్ప్ ఆర్టిస్ట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, I'm definitely, because I'm not going to charge myself as an artist. Yes. Nice. So if I'm charging from an artist, it sounds like I'm charging from an artist. That means like I'm charging from myself, which I don't want. So if one day, like maybe future lo, ee magazine through ne gaani or chai business, if it is successful, if I make good money, I'm definitely going to spend it on artists. So yeah, my main motto. Manifest. అంటే మేము ఇప్పటికి చేసిన ప్రతి షోలో వీ హ్యావ్ మేనిఫెస్టెడ్ సంథింగ్ ఫర్ అవర్ గెస్ట్. ఓకే. సో వీ ఆల్సో మేనిఫెస్ట్ ఫర్ యూ దట్ ఇట్ గెట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యు గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అప్రైజల్. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ you deserve. Yeah, that is for sure. And your
the last flea market what you have hosted, it was really successful. yes. I think that was a huge hit అనుకుంటున్నాను నేనైతే. బాగా అయింది, So- మంచిగా అయింది. It's అండ్ like a nice- దానికి ముందు కూడా Thrivesome లో ఒక event చేశాం. hosted an event Event, that was yes. also blockbuster. Yeah. Shirolto was also a blockbuster. How many people did you get in highest మీరు హోస్ట్ చేసిన ఫ్లీ మార్కెట్ లో Which was the highest? which was the highest Artists people of who were able people to collab. came in? came in natural too, I can say, because it was so crowded since afternoon and till 7-8 o'clock in the Yeah. Okay. night. And basically like it's not my work, I can say, because ఇప్పుడు నేను ఒక్క పోస్ట్ పెడితే జనాలు రాలే. It's all efforts of each and every individual artist. Yeah. Because Even this fellow, he also he participated, also you know, done. right? So it's not my work because I helped all the artists to be at one place. Yeah. So what I'm trying and what I'm going to do is the same thing. ఈవెన్ ఫ్లీ మార్కెట్స్లో కూడా 30 మంది ఆర్టిస్టులు పెట్టారు, వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకున్నారు, నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన, వాళ్ళు ఇట్స్ లైక్ టుగెదర్ టీమ్ వర్క్. ఇట్స్ కమ్యూనిటీ అంటారు, అందుకనే ఆ కమ్యూనిటీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మైన్, నాది అని కాదు. ఇట్స్ లైక్ అస్, మనది, అస్, వి. Yeah. I would say you are a one-man army to an art artist. You are pulling out the crowd into the market, and you are putting out their artworks into the market, and you are making it. I really appraise you for that. So you're ensuring that you give that equal amount of space what an artist was looking for so far. Exactly. Yeah. I have a very interesting question. So ఇది అందరికి తెలుస్తుంది ఏంటో మీనింగ్. ArtArtist లోగోలో there are 3 colors. As an artist I have identified white, red, black. So there's a huge meaning behind it. Yes. What is that meaning? సో రెడ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ యూ నో రైట్, ద కలర్ ఆఫ్ రెడ్ ఇస్ మీన్స్ బ్లడ్. అంటే రెడ్ అనేది ఐ సే ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ వర్క్ విచ్ ఈస్ బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, రైట్? సో దట్స్ వై ఐ రిప్రజెంట్ ఆర్ట్ వర్క్ యాజ్ ఎ రెడ్, యాజ్ ఎ బ్లాక్ యాజ్ ఎ ఆర్టిస్ట్. Okay. So white is the space where this is all art artist community and we do all the events. They need to come to white space. So because as for artist black ఎందుకన్నా అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ఒక డార్క్ సైడ్ ఉంటుంది, which they don't share, they don't open up, Yeah. they can't talk. That's Most the reason of the artists are introverts. you know, right? The reason I built it, the art artist community, to bring them out, like Aakash, as we spoke earlier. Aakash లాగా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్లీ మార్కెట్స్ త్రూ, మీటప్స్ త్రూని బయట ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేద్దాం. They can make a community. There are so many things which we can't share with the family members, but you can share with a fellow artist. So that's that kind of a community which I am planning to build, which in the progress. So మీరు హోస్ట్ చేసిన ఫ్లీ మార్కెట్ లో what was your favorite stall and did you buy anything? నేను కొన్నాను అంటే ఐ బాట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ కపుల్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్. Okay. బుక్స్ ఉంటా బాగా, ఐ లవ్ పేపర్స్. లైక్ ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నా ఐ స్టిల్ బై. అందరు ఆర్టిస్టులు చేసేది అదే, ఒక బుక్ కాకముందే ఇంకో బుక్ కొనుక్కుంటాం. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అందరు ఆర్టిస్టులు కొనుక్కుంటారు, అదే చేస్తారు. అట్లనే నేను బుక్స్ తీసుకున్నా. అండ్ స్టిక్కర్స్ ఫ్యాన్, స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి. ఫేవరెట్ అని ఏం లేదు నాకు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్ట్ వర్క్ ఐ డోంట్ కంపేర్ ఆర్ట్ వర్క్, ఐ డోంట్ సీ. అండ్ ఏమంటారు అంటే అసలు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయను, డజంట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు మనం ముగ్గురు ఉన్నాం, ముగ్గురు ఒక ఎలిఫెంట్ డ్రా చేయమంటే ముగ్గురు ప్రాస్పెక్టివ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బట్ ముగ్గురు డ్రా చేసింది ఎలిఫెంటే. బట్ ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అనటం తప్పు, ఎందుకంటే నీ ప్రాస్పెక్టివ్ అది. నువ్వు పైన చూడొచ్చు, మనోడు సైడ్ నుంచి చూస్తాడు, నేను ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తాను. ప్రాస్పెక్టివ్ విల్ బి డిఫరెంట్. 6 and 9 ఎట్లా డిఫరెంట్ ఉంటుందో. సో ఐ డోంట్ కంపేర్ ఆర్ట్ వర్క్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే నా ఫ్లీ మార్కెట్లో 30 మెంబర్స్ ఉంటే ఒక 15-20 మెంబర్స్ న్యూ కమర్స్ ఉంటారు ఆ మార్కెట్లోకి. వాళ్ళకి తెలియాలి హైదరాబాద్ ఆర్టిస్టులు ఇంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి తెలియాలి. చురల్టోలో జరిగిన ఈవెంట్ కి అసలు వచ్చి పెట్టిన స్టాల్స్ కి అసలు ప్లేస్ సరిపోలేదు. క్రౌడ్ కి వాక్ చేసే ప్లేస్ కూడా లేదు యాక్చువల్లీ. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ రిమెంబర్ ఇస్ the flea market was supposed to end by 7. Because of the demand it got extended till 9 o'clock. But thanks to Churolto that they have supported a lot, yeah. actually. Yes. Yeah, thanks to Churolto.
షుడ్ టు బంజారా హిల్స్. లొకేషన్ చాలా ఫౌండర్ ఒకడే. కరెక్ట్. ఓన్లీ వన్ ఫౌండర్. సో దట్ బై దిస్ వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ ఇన్స్పిరేషనల్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ వాడు తన జర్నీ గురించి అండ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, హిజ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ హిజ్ ఐడియాస్ మనందరం తెలుసుకున్నాం. అండ్ ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఫన్ లేకపోతే హౌ కెన్ ఐ లీవ్ మై ఫ్రెండ్? నేను చెప్తున్నా, ఐ విల్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. నేను ఆ లిబర్టీ అయితే పక్కా తీసుకుంటా. బేసికల్లీ యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్, టెక్నీషియన్స్ని వాళ్ళ బ్యాక్ స్టోరీ నేను ముందుకు తీసుకురావాలని అనుకున్నా. అలా ఆకాష్ హ్యాస్ థాట్ లైక్ ఆర్టిస్ట్ యొక్క బ్యాక్ స్టోరీని తీసుకురావాలని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్టిస్ట్ త్రూ మన గెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉదయ్ ఈజ్ పుట్టింగ్ అవుట్ దేర్ స్టోరీస్ అవుట్ విత్ దేర్ ఆర్ట్స్ యాక్చువల్లీ. సో I hope people will encourage a lot to him, and I believe like మీకు చాలా సపోర్ట్ రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. బికాస్ చురోల్టో was I think a big success for you, and that shows your efforts. Yeah, so I believe this will reach out to the most people. And once you told me that you wanted to put a flea market where at least 150 stalls will be record breaking stall. Yes, పెడదామని అనుకుంటున్నారు. So I hope and I wish I want that to happen. Definitely. And I will be the part of it. Definitely. And this, he will be the part of it. I will, because I am a by default part of any flea market. And we will shoot a vlog for our Unmuted, and we'll put it out for sure. So, and last and final question, కొత్త ఆర్టిస్ట్ ఎవరున్నా వాళ్ళకి, ఆర్ ఎల్స్ యంగ్ జనరేషన్ or who are new to this communities and all, వాళ్ళకి can you tell something which will inspire them to come out and join your community or any community, any art community? Just speak their heart out. And also how to reach out means simple, like ArtArtist profile ఉంటుంది, ArtArtist official Instagram account name. So they can message there in now Instagram, or like మన నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉంది బయోలో. దే కెన్ గో త్రూ దట్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ నాట్ బయోలో ఎప్పుడు 365 days ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఆర్టివల్ ఆర్టిస్ట్ అని. సో దే కెన్ సైన్ అప్ విత్ దట్. సో ఐ విల్ బి గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ దమ్ టు హౌ టు బి ఆన్ బోర్డెడ్, టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. ఇట్లా కమ్యూనిటీలో పార్ట్ అవ్వడానికి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఏం బేసిక్గా పెట్టలే. ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్, యు ఆర్ వెల్కమ్. నథింగ్ లైక్ అదొక యూనిక్నెస్ అనిపించింది మీ ద వే ఆఫ్ కనెక్టింగ్ ఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ఆర్టిస్ట్. యూ డోంట్ సే దెమ్ టు ఓన్లీ కమ్ ఇన్ టు యువర్ ఆర్ట్ కమ్యూనిటీ. గెట్ యువర్ కంఫర్ట్ వేర్ యూ వాంట్ టు గో. అండ్ అది లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెన్ మైండెడ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్. తోపులు, ఆర్ట్లో తోపులు ఏదైతే ఉంటారో వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. అంటే నేను చూశాను కొంతమందిని. బట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఆర్ట్ కమ్యూనిటీ, లైక్ మేము అజిత్ని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసాం. సో లైక్ హీ ఆల్సో టోల్డ్ లైక్ హైదరాబాద్ యొక్క ఆర్ట్ కమ్యూనిటీ ఈస్ vast, different and friendly than any other art community where he has been. Ani. So I think that is true because నేను 2018-19లో I was traveling so much, and I took a couple of workshops in different cities in Hyderabad. Nice. And also different cities in India like Bangalore, Pune, Chennai, and I took workshops in IIT Madras. And I took one of the biggest workshop is I had like 40 architects. NASA convention, they do a NASA yearly celebration, some event they do, NASA. All the architects around the India will be gathering at that place. In that event, I took workshops for 40 architects. So communities are there, like better communities are there in some cities, and which is not there at that time. Now it is a better, because ArtArtist is one of them, and there are other communities as well, like beyond Hyderabad is also one of the community which encourage all the events. మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే మన హైదరాబాద్ తెలంగాణ పీపుల్ ఆర్ సో ఫ్రెండ్లీ అంటారా? ఎస్,
సో అదట్లని కాదు, ఇంతకుముందు ఉండేది కొంచెం కోవిడ్కి బిఫోర్ అనేది ఒక ఇండివిజువాలిటీ అనేది ఉండేది. సో రీసెంట్ టైంలో చాలా చూశాను, ఇండివిజువాలిటీ అనేది పోయింది. యునైటెడ్గా అంటే కలిసి ఉందాం, కలిసి వెళ్దాం, కలిసి చేద్దాం. అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక దట్ ఫీచర్, కొలాబరేషన్ ఫీచర్, విచ్ ఇస్ మేకింగ్ మోర్ బెనిఫిట్ టు ద ఆర్టిస్ట్ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ కొలాబరేషన్. లైక్ కోవిడ్కి బిఫోర్ మీకు ఈ ఆర్ట్ స్టార్ట్ అయిందా? కోవిడ్ బిఫోర్. ఓకే, 2020. ఓకే, 2020లో I started this. It was really nice talking to you, Uday, but the show is not yet ended. Okay. ఇంకా ఫన్ లేకపోతే ఇందాక చెప్పా కదా, ఫన్ is more important in life. So Uday, I have like rapid fire questions for you. Okay, without any second thought, what pops up to your mind, just చాలా answer. కష్టం నాకు అట్లయితే. పర్లేదు, మీరు ఆన్సర్లు స్పాంటేనియస్ గుండో అంటే ఆలోచించుకొని ఇస్తా నేను. ఇంత టాలెంటెడ్, ఇంత వర్సటైల్ ఉన్నప్పుడు ఆ మాత్రం ఒక సరే చూద్దాం. పాస్ ఉంది కదా, పాస్ లేదా? లైక్ పాస్ లేదు, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మరి అంత కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్. Yeah, it's not controversial GK. This is not Karan Johar K Jo అనడానికి. సరే, Okay, ready? So here are the questions. Very simple, very easy, but no time. Okay. What's the tiniest thing you have ever painted on? పెయింటెడ్ ఆర్ కార్వ్డ్ ఆన్? బికాజ్ Paint or carve? Anything. పెన్సిల్ ఆఫ్ కోర్స్. Okay. Brush, toothpick or needle? What's your favorite tool? నీడిల్. Okay. Biggest oops moment while working on a tiny piece? ఇరిగిపోయినప్పుడు ఇంకా. Most unusual object you have turned into an art? పెన్సిల్. Okay. If your art could talk, what would it say? So many things recently I made. Pencil Something for already speaks HCU, center, right? My pencil, my artwork always speaks. Nice one. One micro art project you would love to attempt but haven't yet? Nothing? Something like that. సో బేసికలీ నాకు ఇది చెయ్యాలి అని వస్తే అది చేసేస్తా. నథింగ్ లైక్ అది అయిపోయిన తర్వాతనే కూల్ అవుతాం. Okay. So favorite snack to munch on while creating? snack. Basically my hands are so dirty while doing Maggie, that. Basically I can't eat anything. His hands are dirty with the charcoal and graphite. So much of పర్లేదు, dust, పెన్సిల్ right? తినేస్తుంటావు కదా, పర్లేదు. Okay. ఫేవరెట్ స్నాక్ ఇస్ పెన్సిల్. Okay. Miniature or life size? Which one feels more challenging? Big size, of course. Okay. Nice. Who's your dream client for a micro art commission? DCA? Dream client. This is his go-to client. అవునవును, కరెక్ట్. Your dream client. డ్రీమ్ క్లయింట్ అంటే Anything. గిఫ్ట్ ఆర్ సెల్. Commission is like you have to sell it. ఓకే. Yeah. Gift ఎవరికి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటా. మంచి కూడా పైసలు ఇస్తాడు బేసిక్ గా. Nice. I like it. Would you rather paint 100 ants or a single elephant? ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. పెన్సిల్ మీద ఏమొస్తుంది? Diplomacy. Nice one. Most unexpected reaction someone's had to your tiny art? యా, దీన్ని రాయలేం కదా అన్నారు, దీన్ని వాడలేం కదా అన్నారు పెన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత. సో Whosoever it is. సో బ్యాడ్. That wasn't whosoever it is. యా, Okay. అది పెన్ ఇక అది రాయడానికి పనికిరాదు. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్. Yeah. పెట్టుకోవాలి అంతే అది. Okay. What's one thing people always get wrong about micro art? పెన్సిల్ తక్కువే కదా, ఎందుకు చార్జ్ చేసిన ఎక్కువ అంటారు. Paint first or plan first? పెయింట్, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ప్లాన్ ఫర్ అన్ ఆర్టిస్ట్. ఆర్టిస్ట్లకి ఆల్రెడీ చూస్తారు. we already see the art in Pulse the rate of an canvas or a artist. paper or pencil. If you could shrink any famous artwork, which one would it be? I did one like Starry Night. I replicated on a pencil. Great. And I do have a tattoo of it, right? Oh, nice. Nice. And your last question, how long does it really take to finish a micro masterpiece? It won't take much time. So it's, as an artist, we give our 100%. Everything, if we are giving 100% means it's a masterpiece. Yeah. You can do anything you want. Do only one thing at a time. And
do it every day. You don't have to give more than a 1 hour. You can start with 30 minutes every day. Just do whatever you love doing it. See, I've seen people who are going to offices every day, which they don't like. They don't like Mondays. They look for a weekends. If you don't like it, you don't do it. Do what you love doing it. And think about it. Make a plan how to make a money out of it.